Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other. Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk. Well guys, andito tayo sa AJ Resort, Alfonso, Cavite. Alright. So wedding event. Yung area ang ganda. Okay, so ang pwesto natin dito, malamang dito tayo maglalagay speakers dito, and then dito tayo pwesto frontal lights natin. Ayan. Alright, let's go. So well guys, ito na yung naging setup natin. Okay, so doon tayo nakapwesto. Okay, so 2,000 watts backdrop lights meron tayo dyan. And then nandito yung frontal lights natin. Inaayos ng aking masipag na kasama. Ayun, nag-aayos pa siya. So okay, no, malapit na mag-start. Ayan na, nabuksan na ng aking malapit na kasama ang aming ilaw. Alright. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Guys, nagdatingan na yung mga bisita. So nandiyan na rin yung couple. Hihintay na lang natin dumating na mag-start na yung event. So ito pala yung mga gamit natin. Basic sounds and lights. Okay, meron tayong mixer, meron tayong laptop, meron tayong power controller, DMX controller, equalizer, and then wireless mic. So itong Shure mic natin na SLX58, so tinry natin. So matagal na siyang hindi nagagamit, itatry natin ngayon. Last time kasi parang meron siyang humming eh. So kanina nung tinry natin, okay naman yung pinakaano niya, tahimik. So try natin ngayon, sana magdire-diretso siya. Okay. So mag-start na maya-maya. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Alright guys, tapos na yung event natin dito. Intimate wedding. So, yung nangyari pala sa
sa event dito, no? So, sobrang mabilis lang yung program niya, maikli lang. So, actually wala silang MC. Wala silang host ngayon. So, balak ko nga mag-host eh. De joke lang. Pero, sa, okay naman yung nangyari. Merong first dance, merong money dance, and then merong cake cutting, wine toasting, messages. So, meron silang mga ganun kanina, no? So, masasabi ko lang pala sa ating newlywed, congratulations sa inyong dalawa. Best wishes sa inyong dalawa. So, napaka-simple lang ng event, pero napaka-lovely ng ginawa nila. Mga messages ng mga visitors nila, ang gaganda. So, maraming salamat pala sa lahat ng sumuporta sa BaxStudio. Naway patuloy nyo kaming suportahan. Ito ang aking partner, oh. Okay. Kung mga hindi pa nagsasubscribe, pakasubscribe dyan. Dito sa baba. Ayan, dyan. Nandiyan yung subscribe button. Sa aming Facebook page, pakilike na rin po kami. Sa aming Facebook page account. So wala na akong masasabi. Congratulations sa ating newlywed. Thank you and God bless.